Dear students and all of my well-wishers, welcome to Sundarban Online School, Khulna. I would like to start with a quotation. If you think your life is hard, think again and use your time properly. That means, যদি তুমি মনে করো তোমার জীবন কঠিন, তাহলে আবার চিন্তা করো এবং তোমার মূল্যবান সময় বুদ্ধিমানের মতো ব্যবহার করো। Very good afternoon to all. Today, I am very happy to be here with you and deeply honored. I am also grateful for the honor because Sundarban Online School has given me the chance to take the class of the starting day of Sundarban Online School, Khulna. Dear student, I know that you all are missing the wonderful time of your school and classroom for a long time for the cause of COVID-19. Not only you, but also we are also missing the classroom too. Actually, we are going through a crisis moment. In this situation, we have to continue our education virtually. Anyway, I hope that you all are well and safe. Now I want to start our today's class. Dear students, welcome to English second class for class 9 and 10 brought to you by Sundarban Online School, Khulna. Let's see a statement or a sentence. We are passing through a crisis moment. The students, try to guess what I am trying to get from you. Yes, your agreement or confirmation on the sentence. Now, tell me what will be our today's lesson title. Yes, right. Tag question. Tag question. Now, question is, what is tag question? In short, asking for agreement or confirmation after the ending of the sentence or statement. There are two types of tag question. Negative tag question and another one is positive tag question. If the sentence or statement is affirmative, then negative tag question will be used. On the other hand, if the sentence or statement is negative, positive tag question will be used. Let's see a structure of a tag question. The structure will be sentence or the statement plus comma plus auxiliary verb plus not. Always remember that the not will be used in this way. This way means you have to use, instead of O, you have to use comma, N apostrophe T, that means not, always, plus pronoun of the subject of the sentence. Always Roman pronoun will be used, then plus note of exclamation. Let's see the example. We are passing through a crisis moment. According to the structure, sentence, there is a sentence or a statement, then according to the structure, then comma, then auxiliary verb. The auxiliary verb is are, means auxiliary verb are, then not, N apostrophe T, then pronoun of the subject of the sentences. Subject
of the sentences is we, and there is no another pronoun of the subject, so we have used here we, then note of exclamation. Now some basic rules for tag question. If the statement is subject then auxiliary verb plus extension, then the structure will be subject plus auxiliary verb plus extension, then comma plus auxiliary verb plus n apostrophe t plus pronoun of the subject of the sentence. We have seen the example here. The second rule, if the sentence is subject plus verb 1, that means present form of the principal verb plus extension, then the structure will be plus, comma, plus don't or doesn't plus pronoun of the subject of the sentences plus note of exclamation. Then the third one is if the sentences is found subject plus verb 2, that means first form of the principal verb plus extension, then comma plus didn't plus pronoun of the subject of the sentence plus note of exclamation. For example, Deepu is a student. That is the sentence or statement. According to the structure, we have used comma, then auxiliary verb. The auxiliary verb is, so according to the structure we have used agent. Then the pronoun of the subject of the sentence. The subject is Deepu and the pronoun of Deepu is he. Then we have used the pronoun of the subject of the sentence. If we find another example, we love flower, the answer will be don't we. How? According to the second rules, if the sentence has subject plus verb 1, that means present form of principal verb. That means subject, then verb 1 plus extension. Then the structure will be comma plus don't or doesn't plus pronoun of the subject of the sentence plus note of exclamation. That means according to the structure we have used don't plus pronoun of the subject of the sentence plus note of exclamation. We have used here don't. There is a question. Where will we use do and where will we use doesn't? Yes, I am trying to clarify. If the pronoun of the subject of the statement is third person and singular number, both third person and singular number, then we will use doesn't. Otherwise, we will use don't. Then another example, he loves flower, doesn't he? You can see here is the verb 1, so we have used doesn't because the pronoun he is third person singular number, so we have used here doesn't according to the structure. And the fourth example is Ripa gave me a gift. If we see the third rule, subject plus V2 verb plus extension, then we will use
like this. That means RIPA subject plus verb to, that means first form of principal verb, then plus extension plus comma plus didn't plus pronoun of the subject. Pronoun is RIPA and she is the pronoun of RIPA plus note of exclamation. The fifth example is I am a student. Then the answer will be aren't I or ain't I? Because according to the first structure, if we find the auxiliary, we will use the auxiliary. But there is a difference. Because here am is used as auxiliary. So we have to use am, because instead of that we have used aren't or ain't. Why? I am trying to clarify. There is some differently change the auxiliary. Some differences and other auxiliary is same, but the changes, if the auxiliary is am, we have to use aren't or ain't plus pronoun plus note of exclamation. If the auxiliary is shall, we have to use shan't plus pronoun plus note of exclamation. And the third one is if the auxiliary is will, then we will use on plus pronoun plus note of exclamation. But if we found the statement is negative form, suppose am not, then we will not use the different form. We will use the form auxiliary form directly. Suppose if we find the auxiliary form with negative sentence, that means am not we will use when in the sentence am plus pronoun plus note of exclamation. If we find the sentence shall not, then we will use shall plus pronoun plus note of exclamation. And the third one is will not, then we will use will plus pronoun. So the last, so I have used here according to the differences changes. And the last example is I am not a student, and the answer will be am I, because I have seen here if the statement is negative with the auxiliary verb, then we will use the auxiliary form directly. So I hope that you have understood well all the basic rules of tag question, and I am trying to clarify in Bangla if you have any problem. ট্যাগ কোশ্চেন একেবারে সহজ একটা জিনিস, যারা এখনো কম বুঝেছো তাদের জন্য একটু বলি। ট্যাগ কোশ্চেনটা আসলে শ্রোতার সম্মতি বা একমত পোষণ করার জন্য তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, সেটাই ট্যাগ কোশ্চেন। যাই হোক, ট্যাগ কোশ্চেন সাধারণত দুই ধরনের হয়, নেগেটিভ ট্যাগ কোশ্চেন এবং পজিটিভ ট্যাগ কোশ্চেন। ওকে, আমরা একটা ট্যাগ কোশ্চেন একটা স্ট্রাকচার আছে। স্ট্রাকচারটা কি? সেন্টেন্স প্লাস কমা প্লাস অক্সিলারি ভার্ব প্লাস নট। তবে সর্বদাই নটের সংক্ষিপ্ত ভাবে এইভাবে লিখতে হবে এন অ্যাপোস্ট্রফি টি, না হলে ভুল। অবশ্যই এটা ব্যবহার করতে হবে এন অ্যাপোস্ট্রফি টি প্লাস প্রোনাউন অফ দ্য সাবজেক্ট অফ দ্য সেন্টেন্স। দ্যাট মিন্স যে স্টেটমেন্ট বা যে সেন্টেন্সটা থাকবে তার প্রোনাউন সর্বদা ব্যবহার হবে। এখন কিছু রুলস আছে, এই তিনটা রুলস দিয়েই আমরা মোটামুটি ট্যাগ কোশ্চেন করতে পারবো। যদি আমাদের স্টেটমেন্টে থাকে সাবজেক্ট প্লাস অক্সিলারি ভার্ব প্লাস এক্সটেনশন, দেন ট্যাগ কোশ্চেন করতে গেলে আমাদের কি করতে হবে? এরপরে কমা, তারপরে সেই অক্সিলারি ভার্বটা বসবে প্লাস তার সাথে নট মানে এন অ্যাপোস্ট্রফি টি প্লাস প্রোনাউন অফ দ্য সাবজেক্ট অফ দ্য সেন্টেন্স, মানে এই সেন্টেন্সটা যে স্টেটমেন্টটা তার প্রোনাউন ওখানে বসবে। যেমন আমরা উদাহরণস্বরূপ দেখতে পারি, এই সেন্টেন্সটা যদি এই স্ট্রাকচার অনুসারে ধরি সাবজেক্ট প্লাস অক্সিলারি ভার্ব প্লাস এক্সটেনশন, তারপরে আমাদের বসাতে হবে কমা। সো আমরা কমা ব্যবহার করেছি, এরপরে অক্সিলারি, সেই অক্সিলারি ভার্ব ব্যবহার করেছি আর, এই যে অক্সিলারি যে আর ছিল আর, এর সাথে এন অ্যাপোস্ট্রফি টি প্লাস প্রোনাউন অফ দ্য সাবজেক্টটা হচ্ছে উই, উই এর প্রোনাউন অন্য কোনো প্রোনাউন নেই, এজন্য উই।
তারপরে আমরা প্লাস নোট অফ এক্সক্লেমেশন। দ্বিতীয় যে স্ট্রাকচারটা, যদি সেন্টেন্সে আমরা পাই সাবজেক্ট প্লাস মেইন ভার্ব, তো অক্সিলারি ভার্ব, এখানে একটা বিষয় ক্লিয়ার করি, যদি অক্সিলারি ভার্বটা মেইন ভার্ব হিসেবে ব্যবহার হয় সেক্ষেত্রে আমরা এই অক্সিলারি নিয়মে করব। কিন্তু আমরা যদি যে কোনো অক্সিলারি বাদে প্রিন্সিপাল ভার্ব হিসেবে ব্যবহার হয় তখন আমরা এইভাবে স্ট্রাকচারটা হবে, সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব 1 প্লাস এক্সটেনশন প্লাস কমা প্লাস ডু নট or does not plus pronoun of the subject of the sentence. আমরা এটার জন্য আমরা একটা উদাহরণ পরে আমরা দেখব। এবং তৃতীয় যে আমাদের রুলসটা থাকবে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব 2, মানে ফার্স্ট ফর্ম অফ দ্য প্রিন্সিপাল ভার্ব, এক্সটেনশন কমা প্লাস ডিড নট প্লাস প্রোনাউন অফ দ্য সাবজেক্ট অফ দ্য সেন্টেন্স প্লাস এক্সটেনশন। আমরা এবার উদাহরণ দেখি। দীপু ইজ এ স্টুডেন্ট, ইজেন্ট হি। এটা হচ্ছে যেহেতু অক্সিলারি আছে সাবজেক্টের পরে সেই অনুসারে, তাহলে সাবজেক্ট প্লাস অক্সিলারি প্লাস এক্সটেনশন প্লাস কমা প্লাস অক্সিলারি প্লাস এনটি প্লাস প্রোনাউন ব্যবহার করছি, কারণ দুটো প্রোনাউন হচ্ছে কি। 2 নম্বর উদাহরণে আমরা দেখতে পাচ্ছি উই লাভ ফ্লাওয়ার, ডোন্ট উই। আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি দ্বিতীয় রুলের নিয়মে, সাবজেক্ট প্লাস ভি1 আছে, সাবজেক্ট প্লাস এটা ভি1, তাহলে সেই অনুসারে এরপরে এক্সটেনশন, তাহলে এরপরে এক্সটেনশন দিয়েছি কমা ডু নট অবলিক ডাজ নট, ডু নট দিয়েছি প্লাস প্রোনাউন, কারণ উই এর প্রোনাউনটা উই হয়, তারপরে নোট অফ এক্সক্লেমেশন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেন আমরা ডু নট ব্যবহার করলাম, ডাজ নটও ব্যবহার করতে পারতাম স্ট্রাকচার অনুসারে। মনে রাখতে হবে এই প্রোনাউনটা যখন আমরা ব্যবহার করব, এটা যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হয় তাহলে আমরা ডাজেন্ট ব্যবহার করব, অন্যথায় ডোন্ট। আমরা আরেকটা উদাহরণ দেখি, হি লাভস ফ্লাওয়ার, একই নিয়মে সাবজেক্টের পরে ভার্ব 1, তাহলে এক্সটেনশন কমা প্লাস ডাজেন্ট, কারণ আমরা ডাজেন্ট ব্যবহার করেছি কারণ এখানে হিটা হচ্ছে প্রোনাউনটা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার, এই জন্য এই নিয়মে বসেছে। চতুর্থ নিয়ম যে আমরা লিখে দিই, পা গেভ মি এ গিফট। 3 নাম্বার নিয়ম হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস ভি2, সাবজেক্ট প্লাস ভি2 এক্সটেনশন, তাহলে অনুসারে কি হবে, কমা প্লাস ডিডেন্ট প্লাস সাবজেক্টের প্রোনাউন শি প্লাস নোট অফ এক্সক্লেমেশন। এবং আমরা যদি পঞ্চম রুলটা দেখি, আই এম নট এ স্টুডেন্ট, আরএন্ট আই অর এন্ট আই, এখানে একটু ব্যতিক্রম আছে, যদিও প্রথম যে নিয়মটা সেই নিয়মের স্ট্রাকচার অনুসারেই হচ্ছে, হওয়ার কথা ছিল কি এমেন্ট আই, কিন্তু না হয়ে হলো আরএন্ট আই অবলিক এন্ট আই। এই জন্য আমরা এই নিয়মটা একটু দেখবো, কয়েকটা অক্সিলারি একটু ভিন্ন ভাবে ব্যবহার হয়, যেমন এম থাকলে আমরা ব্যবহার করব আরএন্ট অথবা এন্ট প্লাস প্রোনাউন প্লাস নোট অফ এক্সক্লেমেশন। যদি শ্যাল থাকে আমরা ব্যবহার করব সেইন্ট প্লাস প্রোনাউন প্লাস এক্সক্লেমেশন চিহ্ন। যদি উইল থাকে তাহলে ওন্ট প্লাস প্রোনাউন প্লাস নোট অফ এক্সক্লেমেশন। কিন্তু যদি মূল স্টেটমেন্টে বা সেন্টেন্সে নেগেটিভ থাকে, যেমন অ্যাম নট থাকে, তাহলে ওখানে কিন্তু সংক্ষিপ্ত রূপ বা অন্য ভিন্ন কিছু সরাসরি অক্সিলারি অ্যাম প্লাস প্রোনাউন প্লাস নোট অফ এক্সক্লেমেশন বসবে। শ্যাল নট থাকলেও সে একইভাবে শুধু শ্যাল সরাসরি বসে যাবে, উইল নট থাকলেও উইল সরাসরি বসে যাবে। আমি বিশ্বাস করি যে তোমরা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো। Dear students, if you feel any problem, you can put comments and I will try my best to answer your question on your comment box. And see you again with the next class, that question part 2. Stay home, stay safe. Thank you.